Hello. Can you hear me, Kaz? Yes, I can hear you. Okay. How's my lighting? Okay. How's the lighting? It's okay. It's good. It's good. You see those numbers? You see those numbers in the chat? People are guessing your age. People, yeah, people don't know how old you are, so they're just, just guessing. Well, anyway, I see Rena has 13. Is that right? 13. 13, 12? Really? 12. Well, someone's saying you look 25 in that hat. That's the whole idea. Yeah. Да. Я как раз, Майкл, говорю о том, что мы пытаемся угадать его возраст, и вот кто-то говорит, что ему 25 лет, да, в этой кепке. Okay, sir. Well, thank you very much. Are you drinking one of those healthy drinks? Look at this. You know what's in that? Blueberries, bananas, almond milk, and collagen. Collagen is like a supplement. Yeah, keeps me healthy. Collagen for the skin, right? For the skin. Good. Да, Майкл пьет напиток, да? Такой шейк, бананы, ягоды, там ореховое масло, коллаген, и, в общем, вот так он питается. Коктейльчик такой хороший. Okay, sir, thank you very much. Thank you very much for doing this meeting, this interview with us, and it's I think it's important for people to know you, because your values are embedded in the company, and well, we first of all, we thank you, and we want to know as much as we can about you. We want to know, first of all, we want to, of course, start with your childhood, and where you grew up, who you grew up with, and all those things. Okay, all right. Well, first of all, thank you, Kaz. Thank you to our team. I'm not sure how many people are on the call. I can't see it as an attendee, but look, I suggest that we do this over 2 parts. I'm happy to do this over 2 parts. And so, in other words, don't feel pressured to try and get everything in today. If we don't, finish up, I do have another meeting at noon, so we have about 50 minutes. And just know that whatever we don't finish, we can schedule at another time. Okay? Okay. Thank you, sir. Давайте начну тогда. Мы не будем терять время, потому что у господина Хатчисона уже через час, следующая встреча, и поэтому он сказал, если мы сегодня не успеем все рассказать, ответить на вопросы, то мы это сделаем, разделим на 2 части, и вторую часть проведем на следующей неделе. И первый вопрос с моей стороны был, это, конечно, чтобы Майкл рассказал о своем детстве. Go ahead, sir, tell us. Okay, well, I mean, I was born in the state of New York. I was born in way upstate New York. It's almost Canada. And I lived there the first 5 years of my life. I have 3 brothers. There were 4 boys. 3 of us were born in New York. My youngest brother was born in the state of Alabama. I had a normal childhood, loving parents. My father was very strict. My father was a military officer. And so we grew up in a household where my father did not say a whole lot. My mother, though, was the opposite. My mother never met a stranger. I'll let you translate. Итак, господин Хатчисон, when were you born? Because people are asking about your age. What year was it when you were born in New York? 1961. 1961. 61. Yeah. So I'm 58 years young. 58. Excellent. Итак, уважаемые партнеры, я все-таки спросил как раз, сколько Майклу лет. Да, господин Хатчисон у нас 61-го года, ему 58 лет. Он так, ребята, давайте посмотрите, пожалуйста, всем все слышно. Итак, значит, он родился в штате Нью-Йорк, в Соединенных Штатах Америки, да, это родился в верхней части штата Нью-Йорк, который находится ближе к Канаде. Он прожил там первые 5 лет своей жизни. В семье, значит, 4 детей, у господина Хатчисона еще есть, значит, 3 брата. Его папа военный, очень, очень строгий,
человек, который много не разговаривает, однако его мама полная противоположность. Она наоборот, для нее, наоборот, нет незнакомцев, она готова со всеми общаться. Вот в хорошей и в любящей традиционной семье родился господин Хатчисон. Go ahead, sir. So what's typical for a military family is that our father would be assigned to a new location every 3 years. And so we would always move. We would live in one location, then we would move. And so I grew up, with the anxiety of always being the new kid. We were always the new kids. But we also lived with other military families, and so they were always the new kids. We were always moving, it seemed like. And it wasn't until my 6th grade that I stayed in one location, which was in North Carolina, from 6th grade through 12th grade. And so, those were my formative years, middle school, high school. And, but I would just say again, my mother, raised us. Go ahead and translate that part. But my mother raised us because my father was gone a lot. He was a pilot. He was always flying. And, I'll let you translate that and I'll say a couple other things, Kaz. Okay. Да, и так вот Майкл родился вот в такой семье, где папа военный, он был пилотом в свое время, да, мама, поэтому воспитанием детей занималась в основном мама, и будучи, значит, семьей военного человека, конечно же, приходилось постоянно переезжать, потому что папу Майкла постоянно переводили, значит, в разные страны, в разные города, и практически каждые 3 года они перемещались. И поэтому, это, конечно же, сказалось на его жизни, поэтому у нас Майкл вот такой, какой он есть, да, коммуникабельный, и приходилось всегда быть новеньким в школе, во дворе, и поэтому... Но тут, конечно, есть плюс, потому что жили они в военном городке, и все ребята были новые, постоянные, значит, новые знакомства. Но с 6 по 12 класс он находился постоянно в одной школе в штате Северная Каролина. Go ahead, sir. And so our mother, raised us because my father was gone, and she kept us very busy. Which, I think parents can associate to now. You have to keep your kids occupied. You have to have, them scheduled with lots of activities. But we were always very active in sports and piano. My brothers and I all played the piano. And my father was very strict, about our academics and studying. And so that's the way that, we grew up, 4 boys, rambunctious, full of energy. And so the best thing was our parents kept us very engaged, very active, involved in as many activities. I would literally go from, a baseball, to tennis, to swimming, to football, all in the same day, right? All those activities in the same day. And they would come home and we would have lunch and we would practice piano and then we would do homework. And so that's what I remember growing up. I think it's important for people to know that I'm still very close with my brothers today. I talk to my brothers all the time. All my brothers are entrepreneurs. My oldest brother was also a pilot. He flew F-15s. He has a cyber warfare company called SimSpace. So pilots have air combat. F-15s do air combat. And what his company does is he takes a company's IT network offline and they simulate it being attacked. And so that's his company called SimSpace. My youngest brother is a doctor. He's an animal doctor, and he has his own practice. And my next younger brother is like me. He's a corporate trainer. He's an author.
he has his own training company. And so I think it's interesting that my brothers and I were very competitive growing up. My brothers and I are still very competitive today, but we support each other. And again, I talk to my brothers all the time. I'm very close with my brothers. My oldest brother was my inspiration. He was my role model. He was very smart. He has many degrees. He's got degrees from Duke University, MIT, very bright, very smart. I'm sorry, I'm saying too much, Kaz. Go ahead. Okay, thank you, sir. Итак, господин Хатчисон нам рассказал как раз о своей семье. Ну, начнем с его мамы. Да, мама занималась всегда воспитанием детей. Папа постоянно был на работе, он был очень строг, и он следил за тем, чтобы дети постоянно занимались учебой, а мама как раз-таки занималась тем, чтобы дети постоянно были заняты спортом. То есть в один день примерно происходил таким образом. Майкл шел после учебы шел на бейсбол, потом он шел на теннис, потом он шел на плавание. То есть вот такими активными детьми росли четверо мальчиков в семье. Все они занимаются спортом, все они активны, все они очень близко общаются по сегодняшний день. Допустим, старший брат, которым господин Хатчисон всегда восхищался, до сих пор восхищается, он является для него примером, он является предпринимателем. Все братья Майкла, они все являются предпринимателями. Старшего брата есть свой бизнес по гипербезопасности. В прошлом он тоже военный пилот, который летал на самолете F-15. Вот, это как раз тоже его бизнес связан именно с этой индустрией. Второй брат Майкла, он ветеринар, у него своя ветеринарная клиника, он также является предпринимателем. И третий брат, он коуч, да, он занимается коучингом, он занимается бизнес-тренингом, у него значит, свой бизнес. Они очень близко общаются, у них у всех очень хорошее образование. Старший брат Майкла закончил Дюк университет, MIT, это университет Лиги Плюща, это одни из таких самых крутых университетов Америки, поэтому вот такие вот братья, все занимаются спортом, играют на музыкальных инструментах, Майкл у нас играет на пианино, вот такое, в общем, активное детство было у Майкла. Go ahead, sir. Yeah. Well, when I was 10 years old... So you're the second one, right? I'm the second. My oldest brother, and then I'm the second, and then the next younger brother worked with me at Tony Robbins, and then the youngest brother lives very close to me. My brother John, my youngest brother, and so he and I, for example, are looking after our parents. My oldest brother lives in Washington, D.C., and the number 3 brother lives in California. But so I would just say, again, a formative event in my life was at the age of 10, we moved to the Philippine Islands. We lived in the Philippines for 2.5, 3 years when my father was in the Vietnam War. And so my father was gone, almost 18 months. And my mother, again, just kept us very busy. But when we were there, we went on vacation. I remember going on vacation to Thailand. And so that whole, moving every 3 months, was a part of my lifestyle. And then again, living in the Philippine Islands for 3 years while my father was in the war. And then again, visiting, foreign lands, meeting different, people, eating different foods. That's when I was first exposed to traveling to faraway places. And then when we traveled back to the States, my father took us around the world. And so we visited multiple countries. And again, as a young man, I got to visit India, for example. I got to visit Saudi Arabia, for example. And so I guess I had that travel bug.
instilled in me at a very early age. And my parents, showed me the world and, took us around the world. And I guess for me, I have that opportunity now to, I say in English, pay it forward and share the same experience with other people. So I think that's important for people to know. Okay, thank you, sir. Да, итак, вот на фотографии вы видите семью господина Хатчисона, вот это его братья, это мама, папа, вся большая семья. Это фотографию я взял с Фейсбука. Вы можете зайти на страницу Майкла, на Фейсбуке у него там много фотографий, он очень, очень активный, открытый человек. Вот, и с одним из братьев он работал вместе в компании Тони Роббинса. Вот, и он рассказал о том, что когда ему было 10 лет, они всей семьей переехали на Филиппины и жили там около 3 лет, потому что в то время папа Майкла участвовал в ней, и поэтому его практически не было дома. И по истечению этого срока они всей семьей вернулись в Соединенные Штаты, и папа Майкла вывез всю семью в путешествие, и уже будучи в раннем возрасте, Майкл уже посетил Индию, он побывал в Саудовской Аравии, то есть у него уже тогда появилась любовь к путешествиям, которые вот он сейчас передает всем партнерам и членам клуба. Okay, nice, very nice. Let me see. So, I have 2 boys of my own, and I mean they're very competitive, and you had 4. It must have been hard, Yeah. Well, the oldest brother and I are very close in age. We're a year and 8 days apart, so we're very close. And then, the next youngest brother is 55, so he's, a few years younger than me, but then he's also very close. But now the youngest brother and I, we live the closest together. But I will say something that's interesting. My older brother and I played baseball. We played the same position. And so I took up a new sport. I took up tennis in middle school and then high school, and I loved playing tennis. But you can understand this, Kaz, because you've lived in the States. My brothers and I all went to similar schools. I went to Georgetown University. My oldest brother went to Duke University. My next younger brother went to the University of North Carolina. And then the youngest brother went to Notre Dame University. So all of those schools are known for their athletic programs. And so it's fun because my brothers and I, again, are still very competitive and give each other a hard time if we play each other. And I just think I'm very lucky that I, again, have a very loving, close family. And I remain close with my mom and dad. My mom and dad are alive. My mother is 83 years old. My father is 82 years old. They're going through winter. My father's been through cancer. My mom is working through Parkinson's disease. My mom, takes boxing lessons through Zoom. She watches Zoom videos, and yeah, and so we nickname our mother and father Thunder and Lightning because they're boxers. At 82, 83 years old, and I think it's, I think for our team just to know that there's a lot of my mother and father inside of me and inside my brothers. My mother and father are fighters. My mother and father, have been married for 61 years. They're my inspiration of love and marriage, and but they're fighters, and I just texted with my brother and my mom this morning. We'll all get together for Mother's Day in the United States. Mother's Day is this Sunday. We're helping my mom and dad move. They were in one flat, and we're moving them to a new flat so that they're closer to my brother
and they're closer to the hospital where my father goes. And so we're just, just a regular family. Again, I always say I grew up with no special privileges, no advantages. The only thing that, that I will say that I had as an advantage is that I came from a loving family. I came from a very strict father that demanded, the best of us. Made sure that we did our coursework, we did our schoolwork, and so he instilled in me this love of education. And so that Thank you, I have an advantage. Yeah, go ahead. Да, вот Майкл еще добавил о том, что вот мама с папой, его родители, они живут в одном штате, в одном городе с Майклом, и также его брат живет в этом штате, и сейчас как раз вот в эти выходные, 10 мая, в Америке будет большой праздник, День матери, и они поедут, конечно же, поздравить своих родителей и как раз перевести их поближе к себе и поближе к госпиталю, в котором папа Майкла сейчас проходит лечение. Как вы знаете, что папа Майкла сейчас борется с раком и побеждает его. Его родителям, папе 83, маме 82 года. Вот, они бодрые, они бойцы, и во многом, конечно, Майкл похож на своих родителей. Допустим, мама Майкла сейчас занимается боксом, ей 82 года, и она через Zoom, через интернет, она занимается, значит, берет уроки бокса. Вот. Но это, конечно же, о многом говорит. Очень сплоченная семья, любящая, очень строгий, но любящий отец. Все братья, все закончили очень хорошие университеты: Джорджтаун, Дюк, Норт-Каролайна, Нотр-Дам. Это один из лучших университетов в Америке. В общем, такая вот у них семья. Thank you, sir. How about your family? How about your sons, your daughter? Okay, so and I have 4 children. My oldest is my daughter. She's married. She's 34 years old, and she has 2 young children. My grandson James, named after James Bond. He turns 4 years old next week. On May 12th is his birthday. Mm-hmm. And then my granddaughter Charlotte, she turns 2 years old on July 21st. And so that's my daughter. They live out in Washington State. Where at? Wenatchee? Well, in Wenatchee. Yeah. Okay. Yep, in the town of Wenatchee. Nice. Yeah. And then I have 3. Go ahead. Go ahead, sir. No, and I have 3 boys. My oldest is Michael. He's a junior. So he's my namesake, Michael Jr. He's my oldest son. He lives in South Carolina. He is in the golf business. He arranges golf packages. And so if people from Kazakhstan would go to South Carolina and play golf, my son would put together golf packages. My middle son is Patrick, and he was in New York. He's now moved out of New York. He's been with me, and then he's been with his mom. He's a banker, and then the youngest son just graduated from the university, Sean, and he's going to go to work for a medical company next month in June. So my daughter, 3 boys. I was married to their mom for 17 years, and I'm very grateful, for the marriage that I have because of having 4 beautiful children. Unfortunately, my wife and I didn't bring out the best in each other, and so we were divorced. I don't have many regrets in life, but failing in my marriage is something that I do regret, because it brought a lot of pain to me and my family because I was separated from my children. But
but I have 4 beautiful children and 2 grandchildren so far. Excellent, excellent. Thank you, sir. Да, итак, я спросил у Майкла, да, насчет его семьи, его детей. Как вы можете видеть, да, в его страничке в социальных сетях, у него много фотографий с его детьми, с сыновьями и дочкой. У него, значит, 4 детей. Старшая дочь, ей 34 года, она замужем. У нее 2 детей. Значит, сына зовут Джеймс, да, и ему 4 года, и внучку, ей 2 года, ее зовут Шарлетт, да, кстати, вот у Джеймс Бонда скоро день рождения, 12 мая. Также у Майкла 3 сыновей, значит, самый старший это Майкл Джуниор, он работает в сфере в спортивной индустрии, да, связанной с гольфом. 2 сын это Патрик, он жил в Нью-Йорке, сейчас переехал поближе к родителям, он работает в банковской сфере, он банкир. И самый младший Шон, он только что закончил университет, имеет медицинское образование, и вот уже летом выходит на работу, чтобы работать на крупную компанию, да, медицинскую. Вот. С мамой его сыновей и дочери они прожили вместе 17 лет, но, к сожалению, они развелись. Это, конечно, одно из тех сожалений, да, которые вот у Майкла есть. Но все-таки 17 лет они прожили. Конечно, он благодарен ей за детей и за семью. Вот такая, значит, у Майкла большая и дружная семья. И вот я вам сейчас покажу, кстати, их фотографию. Вот, это вот его сыновья и его дочка. Это вот на фотографии вы видите как раз его Джеймс Бонда и Шарлетт. Это его внучка и внук. This is it, but there's hold on, there's 1, 2, 3, 4, 5, 6 people on the picture. Is that your daughter's husband? One of those people? Okay. In the structure? So this is Aaron, this is Kevin, this is my son-in-law, and then this is Sean, and then Patrick, and then Michael. So Kevin is Aaron's husband. And then again, this is James, and that's Charlotte. Yeah. My son-in-law, Kevin. I was just gonna say, my son Kevin works for Coursera. Coursera offers classes online classes. So he's been very busy. Oh yeah, we know Coursera. Thank you. Yeah, especially now. Вот вы на фотографии видите, это как раз-таки вся семья, дети Майкла, это его старшая дочь Эллен, зять, значит, Кевин и его сыновья Патрик, Шон и Майкл Джуниор. Давайте, ребята, проверим связь. Кто-то пишет, что меня не слышно. Пожалуйста, поставьте плюсики, если меня слышно, и вы меня видите и слышите, потому что если плохая связь, то я могу, в принципе, отключить свое видео, все слышно. Хорошо, отлично. Супер. Hey, we heard a lot about your big accident, that you had when you were 19. If you don't mind telling us about that, what happened and how it affected your life, because you said that it changed your life when you were 19. Sure. Well, first of all, let me just say a couple things. I think this is important for people to know. My family are all members of Cruises, but nobody's in the business, and that was important for me. That people knew that we weren't going to give any special privileges, to any of our family members between Frank Cadena and I, and I just think that's important for people to know that. My children are all members, but nobody's a partner in the business, and I
I didn't tell them they could not. I just, never expected it, and I just wanted to be fair to everybody. Do you follow what I'm saying, Kaz? Thank you, sir. Да, уважаемые партнеры, вот вы видите семью Майкла, и он хотел бы отметить, что вся его семья, все его дети, они все являются членами клуба круизов. Вот, они все любят путешествовать, но никто из них не строит бизнес, и никто из них не имеет каких-то особых условий. Все так же, как и мы, все так же, как и члены клуба, все они копят на свои путешествия. Вот Майкл хотел это отметить. И следующий вопрос, который я задал Майклу, это мы часто слышим во время вебинаров, что у Майкла Майкл был в аварии, да, попал в аварию в 19 лет. И я вот хотел у него как раз спросить, да, все-таки, что произошло. Yes, sir. About that accident. Okay, well, before I get to the accident, I want to tell one other quick fun story. I think it's helpful. Okay. So I was studying in Munich, Germany, and for the springtime, my good friend, his name is Chris Winnie, and I took the very first cruise of my life. So the first cruise that I took, I was 19 years old, and we took a train from Munich, Germany, to Brindisi, Italy, and we boarded. It wasn't really a cruise, it was a ferry boat. And the ferry boat took us down to Yugoslavia, down to Corfu, and then it took us to Greece. And as a student, I had no money, and we stayed up on the top deck, and we slept on the chairs. I didn't have enough money to get a cabin, and I used the towel as my sheet, right? And so we were two young college kids taking, and this is historic, right? Because this is my first cruise. And again, I left from Brindisi, Italy. I went down to Yugoslavia. We stopped in Corfu. From Corfu, we stopped, I think it's Thessalonica, which is closest to Olympia, the ancient Olympic grounds. And then from there, we went to Athens and then to the Aegean Sea. But that was my first cruise at the age of 19. And I think it's important for people to know that I didn't have enough money. I was a college kid. I was a student. And I slept on a chair. That was my cabin, right? That I didn't have enough money to sleep in a cabin. I slept on the lounge chair. And so I wish I look all over the place for pictures, of that first cruise, and maybe I'll find them one day. But that was my first cruise at the age of 19. So that was springtime. I think that's important. Then I'll tell you the rest of the story. Да, начало истории, я вот тут спросил по поводу, аварии, да, или что произошло, и небольшая предыстория. Когда Майклу было 19 лет, он учился в Мюнхене, в Германии, и вот как раз в это время, когда ему было 19 лет, осенью он впервые в своей жизни отправился в круиз. Но это был не совсем круизный лайнер, тогда, наверное, таких, и не было. Это было такое небольшое, да, судно. Вот. И на этом судне, на этом круизе они поехали с другом, со своим лучшим другом, они отправились в первый круиз. Из Мюнхена они добрались транспортом до Италии, там сели на этот круиз и побывали в Италии, в Югославии, в Греции. Но самое интересное, что тогда, будучи студентом, у Майкла не было денег абсолютно, и поэтому он, конечно же, не мог насладиться всем тем, что было на этом корабле, и поэтому, но он посетил страны, это было самое главное, но при всем при этом он все это время он спал на стульях, да, он спал на стульях, и вот, к сожалению, фотографий он не может, он ищет фотографии
того времени и не может их найти. Надеемся, что он в ближайшее время их найдет. Вот так начиналась история. Go ahead, sir. So that was the springtime. And again, I was studying in Munich, Germany. The program that I was on had a special emphasis on European culture, European languages, European history. And so it was near the end of the school term. It was the end of the semester. It was December timeframe. And I was writing a paper. I wrote a paper about an Austrian diplomat. His name was Metternich, Metternicch. He's considered one of the first European diplomats. And so he had the responsibility after the Napoleon Wars to, bring peace, to preserve harmony, to bring the Europeans together in the early 1800s. And so I was writing a historical paper about his work. And there again, you can see at the age of 19 that my life was being shaped because this is the vision that I had for myself. The vision that I had for myself was to be a statesman, to be a diplomat, to bring people, culture, countries together, to preserve harmony, to promote peace. And I think it's just really interesting that people know this about me, that at the age of 19, I took my first cruise, and at the age of 19, I'm studying diplomacy on how I could make a positive contribution to the world. Да, итак, продолжение, значит, этой истории, как раз, когда, значит, Майкл учился в Мюнхене, это, он поехал в свой первый круиз осенью, и как раз в декабре месяце у него уже заканчивалась учеба, он там изучал европейскую культуру, историю, он как раз, значит, писал сочинения, и на тему дипломатии он именно описывал одного дипломата австрийского, да, культовую личность в этой сфере. И уже тогда Майкл хотел быть дипломатом, хотел быть послом, он хотел объединять страны и нести мир и гармонию в люди. И вот тогда он, значит, у него в декабре месяце уже поджимало время, и он, значит, торопился значит, писать это сочинение. Go ahead, sir. Okay. So, what's interesting is I'm sending a WhatsApp message to Chris Winnie, the guy that I went to Greece with, asking him if he has any pictures of that first cruise that we did together. All right. So bear with me 1 second. All right. Hold on. Okay, let me just finish this note. Сейчас как раз Майкл, он сейчас пишет, значит, по WhatsApp, пишет своему другу, с которым он как раз-таки отправился в этот самый круиз, и спрашивает у него, есть ли у него фотографии тех времен. Возможно, мы сейчас посмотрим эти исторические фотографии. Okay, so as you know, you read, the first chapters. Hopefully, you've read all 12 chapters of SOS. That I do not know how to type. I've taken lessons. I've tried, but I have. While as an athlete, I would say I'm very, very, very coordinated. With my hands and eye coordination. You understand this? But for whatever reason, I have an issue with my. I don't know if it's my brain or it's my muscles or it's a disconnect. But I do not know how to type. And so it's very hard for me. Even, when I type, today, I still use, just the 2-3 fingers on each hand. I don't know how to type. And so I'm writing and typing, not writing, but typing this paper that I wrote so I could turn it in at the end of the semester. And I end up staying late because it takes me so much longer. It was always harder for me as a student. And again, I think that's important for people to know about my personality. I've always had to work harder than everybody else. I couldn't type. And so I'm in the typing lab, and this will age me because back then we didn't have computers.
Cass. It was a typewriter. It was a manual typewriter, where you put paper in and you typed in, and if you made a mistake, you had to white it out and type it over. And again, it was very, very difficult for me because I did not know how to type, and it just took me so long. And so I'm there very late at night. It's after midnight, and I finish up my paper, and I'm going to leave, and I'm on the fourth floor of this building. So if you can, just imagine a school building that has 4 stories, and I walk out of the typing lab, and I go down the hall, and at the end of the hallway, the doors are locked. They're chain locked. They're locked, and there's chains on the outside of the door, so I couldn't push the doors open. I go down to the other end of the hallway, and that door, that set of doors, is also locked. So why don't you translate, and then I'll fill in. Да. Да, уважаемый партнер, сейчас будет интересная история, конечно, начало уже есть. Значит, как вы знаете, вот Майкл написал уже 3 книги, он сейчас пишет 4-ю, вы уже прочитали 8 чаптеров, вы уже получили. Сегодня вы должны были получить, значит, еще 3-ю главу, да, состоящую из, 3-ю часть, состоящую из 4 глав, да. Обязательно прочитайте. Так вот, Майкл, учитывая, что он уже написал 4 книги, при всем при этом он все еще печатает 2-3 пальцами. То есть он не умеет печатать всеми 10 пальцами. И уже тогда, в 19 лет, как бы он ни пытался научиться, у него не получалось. При всем при том, что он очень координированный, он спортивный человек, но вот почему-то физически у него нет возможности это сделать. И поэтому... Значит, тогда в декабре в Мюнхене в школе в 12 часов ночи он печатал, значит, это сочинение. Печатал он, конечно, не на компьютере, а на печатной машинке. Те, кто знает, как это работает, это очень сложно, да, кто помнит эту процедуру. Вот. Так вот, это был конец семестра, он не успевал закончить свою работу, и поэтому он уже допоздна засиделся. И когда он вышел из комнаты, чтобы отправиться домой, нужно понимать, что эта комната находилась на 4-м этаже. Да? Он вышел, и, оказывается, уже закрыли все двери. Он подошел к одной двери, она была закрыта, он подошел к другой двери, она была закрыта. Все было закрыто на замок, повешены цепи, и вот так вот Майкл оказался в заперти, и некому позвонить, потому что тогда сотовых телефонов не было. Вот так он остался ночью, значит, в этой комнате. Go ahead, sir. Yeah, so we didn't have cell phones. There were no phones, and so I walk into one of the classrooms. One of the classrooms was open. So both ends of the hallway were locked, but one of the classrooms was open. So I go to the classroom, and I walk inside, and I'm able to open the window. So I open the window. And again, my urgency was the next morning I had final exam. And so I wanted to get home, get a good night's rest, study, get prepared for my exam, turn my paper in, and get ready to go home. And so I go into the classroom, and I noticed that I'm able to open one of the windows. And when I look out the windows, Kaz, I see that there are a set of wires, like telephone wires, cable wires, from just below or actually just above the window, to an adjacent building across the way, so at an angle. And so, I'm 19 years old. I'm athletic. I'm adventurous. I have a backpack. Every college kid, has a backpack, that has straps on it. And so my great idea, this is embarrassing to tell now, but my great idea was that I would just, take the straps and wrap them around the wires.
and hang on and do a zip line, right? Like James Bond or Tom Cruise in Mission Impossible, and just slide down the wires and get myself to safety and get home and study for the exam. So the last thing I remember was, even to this day, was positioning myself on the edge of the window and having the backpack straps wrapped around that wire, and knowing that I had to hang on with my dear life. And that's the last thing that I remember, was kind of shifting my body weight out the window, getting ready to hang on to the wires. And the next thing I remember is I'm talking to an ambulance driver, and I'm in an ambulance and on my way to the hospital, and they take me to this X-ray room, and it was a German hospital. The German word for hospital is Kranken. Kranken means sick. Krankenhaus. And yeah, they couldn't believe that I had fallen 4 stories. And to this day, I am aware of people that die falling from 1 story or 2 stories, and I fell 4 stories, and I ended up breaking my back, fracturing my back. I cracked my skull, broke my left leg and ankle. And yeah, so that's my embarrassing story, Kaz, was I attempted just to get out of this predicament that I was in, and I made a decision that forever affected the rest of my life. Hey, how far did you get on that wire? Did you at least get to the middle? I don't know. I don't know. I mean, I don't remember. I mean, the last part I remember, again, was just shifting my weight. And I can't imagine I got very far, because this is the reason I say that. Yeah, because there was a roof that was, below me on the first floor. And so what they think what happened is that I fell almost immediately. I hit that kind of roof on the first floor, and then bounced off of that, and then fell on the floor from there. So it was like that first floor roof kind of buffered the fall, but then from there I fell again. So I fell 3 stories, hit that part of the roof, and then fell again. I don't know. Okay. Nobody knows. Okay, thank you, sir. Yeah. Итак, да, вот Майкл находится, да, давайте напомним, он находится в Мюнхене, 12 часов, уже глубокая ночь, здание закрыто, 4-й этаж, ему нужно срочно домой, потому что на следующее утро у него экзамены, ему нужно домой выспаться и подготовиться к экзаменам. Он ходит по 4-му этажу, все закрыто, он открывает все двери, и одна комната, значит, открыта, он заходит туда, и оказывается, что там, значит, открыто окно. Ну, Майклу 19 лет, он молодой, любопытный, активный, спортивный, и он видит, что, значит, там было недалеко здание, и рядом, значит, был провод или веревка, да, которая проходила от одного здания к другому. И вот Майклу пришла такая идея, значит, спуститься. Он видел, что спустившись по этому проводу, можно будет, значит, выбраться на улицу через другое здание. Вот. И он, да, решил, значит, поступить как Джеймс Бонд. У него был рюкзак, он хотел перекинуть, получается, лямку рюкзака через этот провод, и по этому проводу спуститься к следующему соседнему зданию. Да, мы не забываем, что это 4-й полноценный этаж. И вот как только, значит, Майкл перекинул лямку своего рюкзака, после этого он уже больше ничего не помнит. Он уже проснулся, значит, в машине скорой помощи, с переломом спины, с переломом черепа, с сотрясением, с переломом ноги.
Вот, и он предполагает, что оборвался провод, и он упал на козырек первого этажа и скатился и упал дальше на землю. Вот такая вот история была у Майкла, да. Go ahead, sir. What was next? Yeah. So, my brothers, still give me a hard time about that whole incident in my life. My brothers, still tell me that, come on, man, you got to make up a better story. You got to have you were, chasing a girl and you slipped and fell, or you got to come up with a better story than, falling 4 stories, outside of a window. And, so at any rate, we look back on it today and laugh, but I look back at that time in my life, Kaz, where I was truly given a second chance. I have such appreciation, again for my Creator giving me this second chance at living a good life. And to try and be of service, to try and be in service of others, because that was the promise that I made. When we get in dark times, when we like we're in now, we look for a way out. We start to pray, and I've always had my faith, but I'm just incredibly lucky to be surrounded by friends and family and our team, and it's just. I just made a commitment that I would become strong again. You'll be happy to know, Kaz, I came back and I ended up playing, 3 sports after that. I played American lacrosse my last year at the university. I played American football my last year in the university. I played tennis. And so, I rehabilitated, but I was in the hospital for 6 months. I wore a brace for several months that I couldn't move my neck because there was fear that I would be paralyzed, and it just wasn't the vision that I had for my life. And so I think it's very interesting. Again, at the age of 19, I took my first cruise. I had no money. I slept on a chair, a chaise lounge chair. I used the towel as my sheet, as my blanket to keep me warm. And then that December, I had this bad accident. And then I rehabilitated, and I continue to tell that story today. Wow, I think very memorable. I think it is unique. Yeah, but I do think this is important for people, and that is that I as I've gotten older, I'm even more conservative about the decisions that I make. Decisions that you make when you're 19 years old, as an athlete, you think that you're indestructible. You're probably overconfident. I think it's important for people to know that I'm very conservative when it comes to business decisions. I'm very conservative when it comes to financial decisions. And I think that's helped us all today. Again, we're very lucky, to have the business structure that we have today. I don't know if you saw it, but Airbnb yesterday, big travel company, Airbnb, multi-billion-dollar company, just laid off 25% of their staff. Almost 2,000 people have no jobs. And so I guess I'm just, I say that I'm very lucky. I feel like I've been called. I feel like I have been put on earth for a reason, and my destiny is to contribute to other people. And so I'm very blessed. I'm very lucky. I'm very grateful. But I want our audience to know that I'm very conservative with business decisions. Some people look at this and say, gosh, the guy takes risk, but this is also, why I say, look, I faced death. I faced problems in my life. I've been through so much stuff. People say, how can you remain confident? How can you, have such a positive outlook? I say, look, I'm alive, right? I should have died years ago. And
So I've met and I've faced a lot of adversity and I've gotten through, and I've always believed in my ability to get through and figure things out, and for that reason I'm very fortunate, Kaz. Thank you, sir. Да, вот такая вот история произошла с Майклом, и до сих пор по сегодняшний день его старшие братья, значит, смеются над ним, они не могут поверить, что он мог принять такое решение, вот так вот спуститься на проводе. Они ему говорят: Майкл, ну ты хотя бы придумай какую-нибудь более завораживающую историю, скажи, что ты там гнался за кем-то или там ухаживал за девушкой, какую-нибудь романтическую, значит, историю, да, вот до сих пор за ним, значит, над ним с издевкой, да, вот. Но, однако, он, конечно, он благодарен, он рад, что все так получилось, и он чувствует, что Бог, судьба дала ему второй шанс и прожить эту жизнь по-другому, и поэтому он очень благодарен судьбе, благодарен Богу. Майкл человек верующий, и поэтому тогда он уже принял решение, что он проживет эту жизнь с пользой. Он дал себе слово, что он проживет жизнь с пользой, что он будет помогать другим. Тогда он провел очень много месяцев в гипсе, курс реабилитации, и после этого он смог вернуться к нормальной жизни. Даже после этого он в университете, и после он занимался спортом, лакросс, теннис, американский футбол. Как вы знаете, американский футбол – это такой очень агрессивный спорт. И он хочет, чтобы из всей этой истории вы поняли самое важное, что после этого случая он консервативен, значит, в принятии своих решений, и особенно в принятии деловых бизнес-решений, в принятии каких-то финансовых решений. Все, что делает Майкл в жизни, все те решения, которые он принимает в бизнесе, они очень глубоко продуманы. Вот. Многие ему задают вопрос, как вот, сталкиваясь с постоянными проблемами в жизни, сталкиваясь с постоянными проблемами в бизнесе, как вы остаетесь позитивными. Он говорит, что это жизнь, и это постоянная борьба. Он должен был еще тогда, возможно, упавшей жизни ему дала второй шанс, и каждый день он проживает как последний. И вот он, кстати, привел пример, что сейчас, конечно же, всем непросто, все проживают непростые времена. Компания, допустим, вот компания Airbnb, очень крупная, все вы ее знаете в сфере туризма, они вот недавно им пришлось уволить 25% своего персонала, поэтому сейчас всем непросто, однако нужно двигаться вперед, и главное иметь веру в себя, самое главное веру в себя, в свои силы. So I think we took a little more time than we had. Okay, wonderful. Hey, Kaz, Yes, I'll leave you with one fun fact, a fun story. When I was finishing up at the university, I worked for a catering company to make money. And so a catering company in Washington, D.C., they put on these big functions, these big events. And the first time that I ever stepped foot on a yacht, big yacht, was when I was finishing up at the university, again, to make money. And I was a waiter, so I would serve. You bring food out on trays, or you serve people wine. I was a wait staff, a waiter, and that was the first time that I went on a yacht. When I was 21 years old, and I was a waiter. I was a bartender, serving wine, serving food, and guess who owned the yacht? Who was it? Amway. Wow. Yeah. Amway owned the yacht.
And so, very interesting, right? To look back on your life and and to know again, I had no money and I got exposed to going out on this nice yacht and I wasn't on it. I was working. I was working on that, on that yacht. And I found out that it was Amway that owned that yacht. And so it's interesting, the seeds that get planted in a young man's mind as to what he wants to do with his life afterwards. But I'll leave that story with you. I have to jump into another call. I'm actually a little bit late, but I'm happy to schedule this. If this was valuable, let me know. We just sent out another copy of SOS. And so our numbers are up. Our productivity is up in May than where we were last month in April. And so good things will continue to come our way. Thank you, Kaz. Thank you to our team. Спасибо большое. Спасибо всем. Пока-пока. Thank you, sir. Okay. You have a good day. Bye-bye. Да, итак, господин Хатчисон вынужден нас покинуть, потому что у него уже следующая встреча, обещание. Значит, небольшой факт, с которым он нас оставил. Когда Майкл закончил университет, ему там было около 21 год, он сразу после университета он работал в Вашингтоне, Д.С., в столице, официантом, и тогда он работал на кейтеринговую компанию, и он впервые попал на роскошную яхту и разносил еду, будучи официантом. И это потом только он узнал, что эта яхта, оказывается, принадлежит компании Amway. Я думаю, что все мы знаем компанию Amway, самая крупная сетевая компания с самой длинной историей. И вот это интересно, как сложилась судьба, и что тогда, уже тогда, в том возрасте, он начал задумываться о сетевом маркетинге. Вот с такой мыслью нас Майкл оставил. Вот. За час мы, конечно же, мы не смогли уложиться, поэтому мы вторую часть интервью мы перенесем на следующую неделю. Вот. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча была полезна для вас. Это очень, очень важно, конечно, узнать, кто такой Майкл, потому что те люди, которые с Майклом пообщались, они эту встречу они запомнили навсегда, потому что от Майкла исходит позитивная энергия, такой, заряд, и просто каждое любое общение с Майклом – это урок, это жизненный урок, он постоянно говорит какие-то вещи, он может сказать какую-то фразу, которая остается с тобой навсегда.